Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, Smart Learning Foreign Language. Aujourd'hui, nous allons apprendre un verbe très utile en français, vendre, which means to sell in English. C'est un verbe du troisième groupe et vous allez le découvrir avec moi très facilement. And you'll also learn how to use it in real-life conversations. Avant de commencer, please don't forget to subscribe to the channel Smart Learning Foreign Language, like this video, and share it with your friends who are also learning French. And yes, check the description below for the best collection of French books and our special self-guidance e-course for school students, Bonjour Basic, a systematic, easy-to-follow French learning guidance designed especially for students of all levels. Now let's learn how to conjugate vendre in the present tense. Je vends, I sell to vends, you sell, informal, il, elle, vend, he, she, sells, nous, vendons, we sell, vous, vendez, you sell, formal or plural, ils, elles, vendent, they sell. Now, let's use it in real-life conversation. Exemple 1. Je vends des fruits au marché. I sell fruits at the market. Exemple 2. Tu vends ta vieille voiture? Are you selling your old car? Exemple 3. Le magasin vend des vêtements de qualité. The store sells quality clothes. Exemple 4. Nous vendons des livres d'occasion. We sell second-hand books. Exemple 5. Vous vendez votre maison? Are you selling your house? Exemple 6. Ils vendent des bijoux faits main. They sell handmade jewelry. Bonjour, qu'est-ce que vous vendez ici? Bonjour, nous vendons des souvenirs et des cartes postales. Super, je vais en acheter quelques-uns. See how easy that was. Now you can use the verb VENDRE in simple, real conversations. If you found this lesson helpful, please like, share and subscribe to the channel Smart Learning Foreign Language for more easy and fun lessons in French. Don't forget to check the description below for the best collection of French books for beginners and students, and our specially designed self-guidance e-course for school students. Bonjour Basic. Learn French step by step in the most systematic and beginner-friendly way. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Thank you so much for watching. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle leçon. À très vite. Bye bye.